Initializing Crusher. Starting all systems applications. Installing and checking all drivers. Calibrating and examining all the core processors. Checking the internet connection. Wait a moment, sir. এই যে আমাদের এটা হলো প্রোটোটাইপটা আমি রান করে দেখাচ্ছি। এই যে রান বাটনে আমি ক্লিক করলাম। এই যে Good evening, boss. I am your assistant, Crusher. Welcome, friends and sir and ma'am. Guys, how can I help you guys? Who built you? I have been created by Mr. Satchidananda and Mr. Bhaskar. Open Google Chrome. Here you go to Google. Play music. Here you go with music. You in position yet? Working on it. सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। এই যে বন্ধুরা এক্সিট। Thanks for giving me your time. Initializing Crusher. Starting all systems applications. Installing and checking all drivers. Calibrating and examining all the core processors. Checking the internet connection. Wait a moment, sir. All drivers are up and running. All systems have been activated. Now I am online. Good evening. I am Crusher. Online and ready, sir. Please tell Faye how may I help you? Opening YouTube. Alright, sir. Opening YouTube. Opening Google Chrome. Alright, sir. Opening Chrome. Open WhatsApp. Alright, sir. Opening WhatsApp. Open Wikipedia. Alright, sir. Opening Wikipedia. Search YouTube song. Okay, sir. Playing YouTube on YouTube. Search the phrase Technoblade Never Dies on YouTube, and you'll find tens of thousands of videos that have over 100 million collective views. They all refer to the late Technoblade, a 23-year-old Minecraft creator who won legions of fans thanks to his gaming talent, humor, and courageous life story. You got it, Techno! He was talented and also very entertaining. He would just make you smile and laugh. He was বন্ধুরা আমি যে এই ভিডিওটা পোস্ট করেছি এটার একটা মেন মোটিভ হচ্ছে এটা আমি মাইনর প্রজেক্ট করেছিলাম, খুব মন থেকে করেছিলাম বন্ধুরা। বাট এর কাছ থেকে যেটাখানে আমরা যে ক্রেডিটটা আমরা পেতাম না সেটা আমরা পাইনি কোনো একটা কারণে। হয়তো বন্ধুরা আমাদের কোনো একটা ভুল বা কিছু এখানে ছিল, জানি না কী ছিল, বাট কোনো একটা কারণে আমরা এই প্রজেক্টের কোনো ক্রেডিট আমরা পাইনি। আমাদের কাছে প্রোটোটাইপ ছিল,
আমাদের কাছে আমাদের জিওয়াই বেসড যে এই প্রজেক্টটা আমরা রেডি করেছিলাম স্ক্রিপ্টেড এআই নামে, আমাদের এটার নাম হচ্ছে ক্র্যাশার। বাট আমরা এটার জন্য কোনো এভরিথিং এনি ক্রেডিট আমরা পাইনি, কারণ বিকজ যারা বোঝে তারা বুঝতে পারবে জিনিসটার পেছনে কতজন কীরমভাবে কী পরিমাণ খেটেছে, কিন্তু যারা বোঝেই না তারা কী করে বুঝবে যে কে কত পরিমাণে এই প্রজেক্টটার জন্য খাটতে পারে বা খেটেছে। যাই হোক এনিথিং, এই জিওআইটা বানাতে আমরা বিভিন্ন রকমের চ্যানেল থেকে হেল্প নিয়েছিলাম। যে কোনো ভিডিও আমরা দেখেছিলাম ইউটিউবে, যারা অনেক রকম ভিডিও পোস্ট করেছে, আমি তাদের ভিডিও থেকে হেল্প নিয়েছিলাম। জিওআইটা আমরা কমপ্লিট করতে পেরেছিলাম না আমাদের প্রজেক্টের সময়, যেহেতু আমাদের দরকার ছিল, তার জন্য আমরা কোনো জায়গা থেকে রকমভাবে আমরা জিওআই নিজেরা চেষ্টাও করেছি বানানোর, আর কিছু সাপোর্টও আমরা অন্যান্য চ্যানেল ইউটিউবে যে কটা আছে সেগুলো থেকে আমরা পেয়েছি। তাদের জন্য আমি থ্যাঙ্কস বলছি। বিকজ বাট আমাদের সাথে ঘটেছে না বন্ধুরা, কি বলবো, মানে কিছু বলার নেই। আমার যে প্রজেক্ট আছে না, এই প্রজেক্টের জন্য আমরা 3 মাস অলরেডি খেটেছিলাম। আমাদের কাছে নিজের প্রোটোটাইপ ছিল, আমাদের কাছে নিজের এখন যে আমাদের মেন প্রজেক্টটা সেটা ছিল, বাট আমরা এটার জন্য কোনো ক্রেডিট বলতে কিচ্ছু পাইনি বন্ধুরা। পুরো আমাদের প্রজেক্টটা মানে যখন আমাদের মনে লাগছিল না, মানে কি বলবো, কিছু বলে বোঝানো যাচ্ছে না, বুঝেছো? কিছু বলার নেই এখানে, মানে প্রজেক্টের কোনো দামই নেই। জানি না প্রজেক্টটা কেউ লিক করেছে না কি করেছে, বাট আমি কিছু জানি না, কি বলবো, কিছু আর এখানে কিচ্ছু বলার নেই। দেখো, তোমাদের কোড লাগলে তোমাকে আমার ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে গিটহাবের, ওখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নিয়ে ইউজ করতে পারো কোডটা। যদি তোমরা কোনো দিন কোনো জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, যদি আমার এই প্রজেক্টটাকে তোমরা আরও বাড়াতে পারো, তাহলে আমি খুবই খুশি হব, আর আমার যে 3 জন বন্ধু আছে তারাও খুব খুশি হবে। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর দিস ভিডিও, বাই।